Digi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Eye Y'Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwanchumo rigari Y'Ensoko TV oboroso bw'omugusine mwambiende engiyane Jumatatu ritukerigaria 25 na rimo asomotinyo mutangani mwaka bw'echefu 2025 na rimo nagokwanire kurandonse asore mambia yabona nabwo no kugera kwane buna kwagenderere bya nabo igo ase andonse asora asogendera tukubwate mero byonsi Y'Ensoko TV ko rubuga kete kinsa 12 cheke mambi gwekera boni kana inde ngo kwarigania ase umurobiri oyega bw'Etorobini asoko murekera amangana ao aliagendera tukokorekana kurwa sorgongo rwagusi orogongo rwagusi nabo igo gwika iskuye chinse chinde ime yense engima emambia ya bono guchakera bono gwikomo eryo chinse isano nemo chia bono mubaso karibu tosanga sobwamo gwetera senchero yo mutandao gwekerero Facebook nabo iga sensemeria YouTube Y'Ensoko TV namba ya mawasiliano boigo nigere noti isano na ibere isano na isato isano ne mamara gatano nabo igo mwero beka isato ase ujumbe enyenge nabo igo ase simiago emambia ya bono karibu tochake asubwamo eritogendera kuligereria na riaya agendere tokorekana ase mambia ya bono ase ritukeriga rie Jumatatu eritriane Ishmael Mogere. Asomo chakare mambia bono mwanchumo rigerie to guchaga kurwa sorgongo rwagusi abwa sabarayi kurwa sensemo ya Kenya kwanza nigo bayarere mirobiri y'Ekisemi imeyense ase boigo bamuchire bariya bagendera takoreta siasa asenseme yo y'Ekisemi bagukona kurwa ase ensemo ya Kigogi miege tikia nyansa kesemo ye bunge ya kitutu chache North county ya Kisii se umo asasoko sasima boigo asoko sangereria gwechibesa cyogosira kikalise 20 cya PAG nigo baroko boria gukia segesa ku kyomugusi gotigara kobera ime serikali na boigo sira ase serikali ya bono ya Kenya kwanza emambia ya bono ya masemo gwika sensemo ye bunge ya kitutu cha North yango toralieri na riaya agendere tukurase ensemeyo. Watoto wetu lazima wasome zile shule wanaitwa nationally. Na tumesema through the directive of His Excellency the President kwamba watoto wote wale wanatoka grade 9 kwenda grade 10 waingie shule hata kama wana uniform, hata kama wana school fees. Sisi tutapanga hiyo maneno. Mwalimu yeyote mwenye atarudisha mtoto nyumbani, huyu mtoto akifika nyumbani, mwalimu naye atoka aende nyumbani. Hatuwezi kubali. By Friday last week, tulikuwa tuko katika 94%. Wale watoto ambao wako nje wako karibu 70,000 only. Nikidistribute watoto kwa zile shule tuko nazo karibu shule 7,000 ambao waliitwa, utapata kila shule inachukua watoto kama 3 ama watoto kama 4. Mwalimu hawezi kusema kama ako na watoto 1,000, 3, 4 hawana uniform kwamba hiyo shule haiwezi endelea. Hiyo ni upuzi. Huyo mwalimu aende nyumbani. Na hatutakubali kuendelea kusumbua watoto wetu ili wasisome kwa sababu ya shida ya kutoka nyumbani. Hiyo maneno ya uniforms ambao wanaitisha karibu 37,000, hiyo maneno itakwisha. Kama serikali tuko na mpango and we are going to resolve that issue of uniforms. We will come with a solution. Ile tulifanya kwa vitabu tutafanya kwa uniforms. Hatuwezi kubali watoto wetu wabaki nyuma. Now,
Katika CBC, ndugu zangu, hakuna mtoto anaanguka. Mtoto anapata ile pathway yenye anaweza kusomea. Ndio sababu tumesema watoto wote wafanye 100% transition, waende shule. Iko wale wanafanya science, iko wale wanafanya arts, na iko wale wanafanya sports. Kwa hivyo hakuna mtoto anaanguka, kwa sababu tunachukua watoto shuleni depending on the cluster ya ile masomo amefanya mzuri. So kama amefanya mzuri kwa science, atafanya science. Kama amefanya mzuri kwa arts, atafanya arts. Kama amefanya mzuri kwa sports, atafanya sports. Ndio system mpya ya Kenya yetu, ndio tusiwache watoto wanabaki nyuma. Na mimi nataka waziri wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni waziri unasimamia mambo ya elimu bila ubaguzi. Huyu kiongozi waziri wa elimu pia naambiwa anatoka hapa. Wapi makofi ya huyu waziri wetu hapa nyumbani? Kwa sababu leo nimekupata waziri, mimi nataka kukuomba jambo moja. Directive ya rais kwamba watoto wasihangaishwe kwa shule na walimu wakuu. Wewe ukija usimama hapa, sema neno kwamba watoto wasome bila kufukuzwa kwa shule. Kesho ni Monday, watoto wafanye namna gani? Waende shule. Haiwezi kuwa ati uniform ndio inafukuza watoto. Haiwezi kuwa ati ni chakula ndio inafukuza watoto. Waziri, tunakuomba, mambo ya elimu umeimarisha. Hiyo grade 10 watoto wasome bila kuhangaishwa. Jambo ambalo nataka kusema watu wetu wa hapa land ya Kisii. Nyinyi hamuja kuwa watu ya kupatisha na hamuja kuwa watu ya ukabila. Jameni, naomba nyinyi mjiepushe na yule mkabila mkubwa ambaye anazunguka Kenya. Yule mkabila mkubwa anazunguka Kenya, yule alikuwa naibu wa rais. Asiweze kuwahubiria mambo ya ukabila. Nyinyi andamaneni na mheshimiwa wenu huyu vile analeta marafiki, na nyinyi muungane na Wakenya wengine. Uongozi mwaka ingine itakuja kwa Kisii, na nyinyi mtakuwa rais ya Kenya, msipoonesha sura ya ukabila. Hiyo ni sawa ama si sawa? Watu wetu wa Kisii, nawaomba, hakuna mtu hayuko kwa serikali. Mnajua hivyo? Chama ya ODM iko kwa serikali ama iko kwa serikali? Chama ya UDA iko serikali ama si serikali? Chama cha Jubilee kiko na mawaziri serikali ama hakina mawaziri? Chama gani cha Jubilee iko na mawaziri kwa serikali? Sasa kwa nini mnatuambia tutoke kwa serikali jameni? Na serikali ndio iko na matunda, iko na kila kitu. Jameni, kama si serikali, Faruka angekuwa hapa. Kama si serikali, Mugabe angekuwa hapa. Mutise angekuwa hapa. Dadangu tulisoma naye Kaplong angekuwa hapa. Jerusha Momanyi angekuwa hapa. Tungekuwa peke yetu. Kwa hivyo mimi tu ninawaomba, bendera ufuata. Sisi watu wa Kitutu Chache North, mwezi ujao kuna barabara inatoka Bobaracho inaenda Ngenyi, inaenda Nyakanda, ingine inaenda Manyansi, ingine pia ni hiyo inatoka Bumburia inaenda West Mugirango mahali inajiita Bonyunyu. Zote zile barabara rais atakuwa ametupatia hapa kama watu wa Kitutu Chache North ni kilomita 81, 81 kilometers of road. Na saa Faruk, mimi nataka ukienda umwambie hizo barabara zote ametupatia, hakuna hata siku moja hiyo barabara imesimama. No maene gose haya. Chipare chanyako tena nyone ndimo. Sisi tunamshukuru kwa sababu yeye ametuweka kama marafiki zake na mandugu zake. Ametusaidia, ametufanyia maendeleo. Kama ni juzi ametupatia pesa ya kuweka soko hapa mahali inajiita Kegogi, na soko ingine Marani, contractor amepewa. Tunataka tu kusongesha stima ili hizo soko zianze. Nikamuomba tena kuhusu hostels ziko hapa chini inajiita Riragia. That institution iko na watoto 3,000 na akanipatia hostels 340 of them
watoto waweze kusoma pale na waweze kukaa pale ndani. Huyu rais, wacha nikwambie tena, Faruk Kibet, yeye amekuwa mwema zaidi kwetu. Kwa constituency ambazo ziko nyuma zaidi maneno ya stima, ni hii constituency yetu. Maene gose haya. Hii constituency yetu, huyu rais ametupatia stima ambaye hata siwezi kuongea. Akatupatia mara ya kwanza milioni 300. Juzi akatupatia milioni 250 ili tuzidi kuwekea watu wetu stima. Na nje mna na abateweti ezi kama jamii ya Omogusi. Ile mambo ambaye ametufanyia, sisi hatuwezi kumsahau. Na sisi tutatembea na yeye, tutahakikisha tumeshirikiana na yeye, tutahakikisha tumefanya kazi pamoja ili Kenya yetu iweze kuenda mbele. Nataka kumshukuru sana waziri wa elimu. Wakati mkabila mmoja alisimama akasema Mangu, Alliance, Starehe, Mary Hills hazifai kwenda mtoto wa Kisii, hazifai kwenda mtoto wa Pwani, hazifai kwenda mtoto wa Ujaluoni. Huyu waziri mtoto wenyu, Waziri Julius Migambo, alisimama akasema hatutaleta siasa ya ukabila katika shule zetu. Akasema mtoto wa Kisii ambaye amepita shule lazima aende Mangu, aende Lenana, aende Alliance, kwa sababu hizo pesa zilijenga hiyo shule. Hazikujengwa na pesa ya yule mkabila, ilijengwa na tax za watu wa Kenya. Hata wa Kisii wamechangia hizo shule. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Jamani, Mgala muue lakini haki yake mpatie. Tupigieni makofi Julius Migambo. Tunajua hatutaki kuwekwa siasa ya segmentation, siasa ya cocoon. Wa Kisii 13 constituencies wekana pamoja, ati sijui wengine wekana pamoja. Niliona mkabila mwingine anajaribu kuweka, anasema anaweka watu pamoja, lakini kila weekend ako Karatina, ako Nyeri, anarudi tena Karatina, anaingia sijui Madhera, sijui anaenda hiyo kijiji inaitwa namna gani, wa Munyoro. Anasema sasa anaweka watu pamoja. Jamii ya Omogusi, we are saying it is about time tujitoe katika siasa ya ukabila. Sisi siasa yetu ni siasa tunataka ya maendeleo peke yake. Na hapa Kisii tunakaribisha Mheshimiwa William Samoei Ruto anytime. Yeye ndio rais wetu, hakuna rais mwingine. Iko sawa, iko sawa. Si nyinyi mnataka rais akuja asaidie hii shule? Si nyinyi mnataka rais akuja amalizie maneno ya barabara? Ni akina nani wanakaribisha Mheshimiwa rais wa ni akina nani? That is why tunaambia watu, hata kuna vijana wenzetu wetu wa vyuo vikuu, wa sekondari rather, walimu wetu wa shule za sekondari wanahangaisha wazazi na watoto sana. Unapata uniform ambaye mzazi angejinunulia na shilingi 2,000, unaambiwa usijinunulie, uende ukanunue shule, ukifika shule unaambiwa ni 15,000. Kweli si kweli? Mtoto anaambiwa hawezi kuingia shule, serikali imeshalipa, labda hata CDF imeongeza basari, mwalimu mkuu anasema ati mtoto hawezi kuingia shule kwa sababu ya uniform. Rais juzi amesema watoto wote waende shule. Na tunataka tukuulize waziri, kesho watoto wa grade 10 utoe amri, yule principal ambaye atazuia mtoto kuingia shule afutwe kazi. Kwa sababu hii ni ama namna gani? Kwa sababu hii Kenya ni ya Wakenya ama namna gani? Ama uniform ndio inasoma ama akili ndio inasoma? Uniform ndio inasoma ama akili ndio inasoma? Si kuna shule nyingi hata Nairobi hazina uniform. So tunataka tuulize maprincipal wetu kwa heshima kubwa, hapana hangaisha walimu, hapana hangaisha wazazi, na hapana hangaisha watoto. Utigana na yumu anchumo rigereria asensemo yende ensemo y'abarayi kurwase kiama kya ODM au barema mincha na serikali ya bomo nigo bamuchiri abamu abo asekia mekyo asokora kiama gukia senchera etari endonge asabo igo bamuchiri oburayi obobe bwense gukwana kurwase ensemo ya Kawangware ensemo y'ebunge ya Dagoret North abarayi abunga mona Cliff Gisairo badia barongo mugabana James Orengo mo senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna nabo igo Godfrey Osonsi Caleb Amisi nabo igo mo senator we county ya Kisii Richard Onyonka amo na abande abange tiango turalire linara lya babwati kurase ensemeyo. Huwezi kutisha viongozi wenzako. Mimi shida ambaye ninayo na ndugu zetu ndani ya chama cha ODM
ni kwamba hakuna siku wamejaribu hata siku moja kutushawishi kwa nini wanaona njia hii ni bora kushinda njia hii. Siasa ni ushawishi. Lazima uniambie, kwa sababu sisi baba alitufunza ya kwamba chama chetu ni cha maadili. Na haya maadili yanajulikana, viongozi wenzangu. Baba alisema chama chetu kiheshimu demokrasia kwanza. Chama na serikali ambayo tunaweka iheshimu haki za kibinadamu, na mwisho kabisa uhuru wa wananchi. Sasa ukiniambia unataka kuzungumza na watu fulani mtengeneze mkataba, lazima uniambie hao watu na sisi maadili yetu kama inafanana. Nyinyi vile mnajua, ambaye serikali ya UDA ambaye iko hapa, serikali ya UDA iko na maadili inafanana na ODM. Hawa ndio kwenye kuhujumu demokrasia kila siku. Wanashika vijana wetu eti kwa sababu mtu ameandika kitu kwa Facebook unatumiwa polisi na DCI. Hao ndio watu tunaambiwa maadili yetu inafanana na wao. Maadili yetu haifanani. Baba told us to have conversations with like-minded political parties. You must persuade me, uniambie kama kweli maadili yetu inafanana na zile vyama ambavyo wanatutuma kule. Mwisho kabisa, mimi naomba familia ya Mheshimiwa Raila Odinga iheshimiwe. Familia ya baba Raila Amolo Odinga iheshimiwe. Kama hukuwa na nguvu ya kuingililia Mama Aida ama kuingililia Winnie Odinga ama watoto wake wengine wakati baba alikuwepo, hiyo nguvu umetoa wapi ya kuwaingililia sasa hivi? Tuheshimiane na tuheshimu kila mtu, manake ana mchango wa kutoa kwa ajili ya kustawisha chama chetu cha ODM. Hapa kwa njia panda, mzee ambaye alikuwa ndugu wa baba amekaa kwa steering ya machungwa basi. Amekatalia hapo. Ajui kuendesha, ajui breki iko wapi, ajui baba alikuwa anaelekea wapi. Sawa. Sasa kuna wengine wametoka nje, wameenda kuongea na ile driver wa makaa, lori ya makaa. Mmoja anaitwa Junet, mwingine anaitwa Wanga, mwingine anaitwa Simbarati. Wakati tunaona wanaongea, wanakunywa soda na mikate. Sisi ambao tuko kwa gari tunauliza, ni mnafanya nini na ile lori ambayo imetugonga? Wanakula mikate, hawataki kuongea. Sasa waabiria wa hii lori, waabiria wa basi ya machungwa basi wamekasirika. Wanauliza conductors, wanauliza Babo Wino ndiye alikuwa kabisa ana train watu hapo, anapiga gitaa, anasoma verse kwa sababu tunaelekea Kana. Sasa wanauliza Babo Wino, ulituleta kwa hii basi, kwa nini tunataka kuelekea tena kwa hii lori ya makaa? Wanauliza Sifuna, ulikuwa conductor, kwa nini unataka tuende kwa hii lori ya makaa? Wanauliza Orengo, wanauliza na wengine. Sisi tumesema abiria wa machungwa basi wanasema babu akishuka wanashuka na yeye, kwa sababu babu ndio ako na change yao hajawarudishia. Sifuna akishuka wanashuka na yeye, James Orengo akishuka wanashuka na yeye, Caleb Amisa akishuka wanashuka na yeye. Ndio maana tunasema tuitishe driving school inaitwa NDC. NDC driving school ndio tujue who is the right driver of this machungwa bus. Msiogope driving school, twende kwa driving school inaitwa NDC College of Driving Competence. Tuulizane, mule atashinda ndio atatuendelea kupeleka gari kule Canaan. Mimi nitawaambia hivi, mnaona hizi colors nimevaa? ODM ni chama ambayo mzee Raila alikuwa anasema, Mungu nguvu yetu ilete baraka. Those words have meaning. Aki iwe nini? Aki iwe ngao na mlinzi. Kwa wale ambao wameenda kwa William Ruto kuchukua pesa, chukueni pesa. We will never sell ODM. I am number 246. Thank you. Wamesema katika uongozi wa juu kabisa
ili bei ya majani chai ambayo wanalima pale nyumbani iwe nzuri. Kasongo must. Na Gusii nzima ikijumlisha Kisii County na Nyamira wamesema kwamba tunakumbuka sisi ndiye tunachagua viongozi. Hakuna kiongozi yeyote hapa mbele ambaye amejichagua mwenyewe. Kunaye? Wananchi, kazi yetu ni kuwakumbusha kwamba mkisahau nguvu zenu viongozi watawadhalalisha, lakini mkikumbuka nguvu zenu wakati mabadiliko yatahitajika kufanyika huko juu, jukumu litabaki kwa nani? Jukumu lina nani? Jukumu ni lenu la kuhakikisha kwamba viongozi hawa ambao mliwachagua wanafanya kile ambacho mliwachagua kufanya. Na hivyo wakishindwa, kazi yenu ni kuhakikisha wanaenda nyumba. Asante sana Bwana Sifuna. Marehemu Baba Raila Odinga alikuwa anasema usione simba amenyeshewa ukafikiria ni nini. Ikiwa tulipeleka huyu president sasa yuko na Simiu na saiye ni president, kwana huyu kijana hawezi kuwa president? Ama Orengo hawezi kuwa president? Huyu, unajua huyu hata juzi nimemtuma, unajua nyanyangu anatoka Bunyore. Anajua hata juzi nimemtuma pesa. Akaenda kusaidia anti yangu amekufa huko. Mimi ni chuma. Nasikia tutapelekana hii dunia, hatutarudi nyuma. Na nimewaambia watirudi nyuma wataona cha moto. Mungu awabariki, asante. Huko nyuma, huko nje ndio tutapiga siasa. Mnasikia? Lelo ni lelo. Abaranga mkamba ni ubei. Kurwase county ya Nairobi goika asense moyende asa yabwat kainene chikosori umuminyoki bw'ichimbiro chinyenge omanyekaine buna Ferdinand Omanyala bune nchireyemo yugo kinie byegwa nigobono agenderere no murobiri obwokorigiana gukinie byegwa byabasaye na mono bariya bare bose na mono bari no kugania gwokoba abaminyoki asa matuko yankyo goikera bono nigo mubaro omanene bwabasaye bata ose mubaro bwabasaye batari abake babikremo abo asa bagenderete konyora amaigerio na monokurwase orogongo rwa Western Kenya buna Ferdinand Omanyala akwerera emambia yabono chingaki aumiranire amona barabo. A couple of guys for the club this year, maybe this time. When you're selected, I'll not be around for all the sessions, but I'll be coming in. But I don't want to get reports of indiscipline. I don't want to get reports of not finishing training, because getting into the club is one thing, but the work that's going to be done in that club is another. Because we are not here to do monkey business. We want competition that will be appreciated at the end of it all. So, because I want you guys to go and sleep over this and ask yourself if we really want to do this. We are done with the trials, yes, but then the work starts here. Because at the end of it all, I want to come back at the end of the term after your competitions and see that it was worth it. I want you guys to represent me, all right? Yes. When you go to competitions, when you go to training, you're representing me. So we'll assign coaches, they'll be coming, you'll be told the program. We'll be training every week, a couple of days in a week. I want maximum respect to these coaches. I want maximum attention to your training programs. Because at the end of it all, it's about the hard work. I didn't get to where I am because of the talent. The talent was there, yes, but the hard work and the discipline carries in the day. Yes. So once you get back to your dorms, shower, once you're getting to your bed, please think about this if you really want to do this, because it's not easy. Training is going to be hard. Okay? Training is hard. Because we want to move from this level that you are into the next level. And the coaches are not going to train age.
We are training the body. Okay? We're going to train the body, not the age, not who you are. So I think we'll organize your medical test as well. So be sure that this week you're going to do a medical test to each one of you is qualified. I don't want people collapsing in training sessions, okay? So, and please remember that education is very important. So that also matters, okay? Yes. As much as we'll be pushing your body in training, we want you guys to push yourselves in classes. So that's also going to count. So we'll give a certain target for each one of the people in the club. If you don't attain that target, we'll be sorry after that. Okay? So class lazima iwekwe hapo juu. Sasa, but as much as we are going to make sure that you guys are becoming the best printers in the country, I don't want ukiretire unaanza kuomba tu. Because at the end of your retirement, you need to, the athletics gives you the platform to walk into any office you want to walk in. But then once you walk into those offices in that boardroom, what are you speaking? So we are training, we want to push both of these things. Sasa, yes. I will wish for 100% transition from the club into university. Sasa. And as much as we are going to achieve so much on track, achievement ya class pia lazima ikuwe. Sasa. Yes. So those are just a few things that we'll need from you guys. But the most important plan lianza ni kusema training lazima ikuwe done 100%. And the coach that will be assigned to the school will be giving me a report every day, after every training session. So when you get 2 warnings, you're out. Sasa. We want effort. The school has supported you to this point. The foundation has supported you. So it's now up to you. Sasa. All right. It's not threats. Msiniangalie hivyo. I just want to push you guys. Because from the word go, hakuna jokes. And once you come into the field, hakuna story. It's get in the field and we are training. Story ni after. Sasa. We want you guys to have that professional mindset from the word go. It will be a completely different club from the other ones that you see around the school. And we want to have that, whether we are in or not. I want other students to see you completely different. How you operate. Like the track should teach you all aspects of discipline. Okay? But I'm impressed. I've seen a couple of guys that are going to be very good. Now, ukiwapo stars unisahau. Sawa. All right, thank you, Mr. Sang, for this opportunity as well. So I wish you guys all the best. I'm hoping that we can do all these things within a week so that our training starts immediately, because I understand the competitions also start very soon. So I'm hoping that we can start training as soon as possible as well. So I wish you guys all the best. I'll see you when I come back. I'm leaving soon, but I'll see you when I come back. But we'll be together. All the reports that will be done by our coaches, I'll be receiving them. Okay? Yes, all the best. Asante muyende umurai w'ikiama kia DCP Rigathi Gachagua amuna bagwatani bae nabo igo nabigenwa ba wa witama ACK imeodhaya magayo gusaga no chinga kichugo sasima na kuruterwa ebirusi amariokini go Gachagua agikerie bikore ebyo bigendera tekwene kiwa wetera ase serikali ya Kenya kwanza eibono airire na nigo bigendera tekwirorera kera engaki buna kwerere mambia yabono. Just after the by-elections, I went for a Thanksgiving ceremony in Kariobangi PCA Church. Again, goons descended on us under police escort, and when they were overwhelmed by members of the public and my security, the police assisted them. Police lobbied tear gas canisters inside the church to enable the guns come inside the church. They were repulsed by members of the public and we escaped without being injured. Women and children were hurt inside that church. Immediately thereafter, William Ruto declared that goons will never be allowed to attack anybody or to go to church, and instructed IG Kaja to make sure that will never happen. It was just mere talk and camouflage, because he's the one behind these attacks, and these attacks have gone on unchecked. Again in Gatundu, last Sunday, goons attacked us. Goons were organized by Moses Kuria and the MP for Thika Town, Alice Nganga,
the MP for Katodo South, Bwana Kang'ombe, under police supervision, attacked us viciously, attacked the church, and police threw tear gas canisters inside the church at Kemoria, injuring women and children. Today in Witima ACK Church, a gang of us 15 police officers, rogue police officers, under the command of 2 bodyguards belonging to that guard Betty Maina, the women rep from Raga, Peter Wainaina Kapuga, telephone number 0723 506 647, and another bodyguard of Betty Maina, John Maina, aka Birash, telephone number 0712 791 609, and another goon from Ranga, Abros Manyeki Njeri, telephone number 0710 788 577. Converged at the Kamunyaka home of Eric Wamumbi, the Member of Parliament for Mandera, in the morning for breakfast and briefing. They later moved to Witima with the AK-47 rifles and tear gas canisters and descended on the church. They injured women and children and hurt many people. The police touched one of my vehicles, KDK 002, a Toyota Land Cruiser. They deflated tires of all the people who were in church and caused untold damage to vehicles. They beat people outside the church mercilessly. The goons that came, they were in a Nissan Matatu, KDR 467N from Namu Shato, XN 467 X from Namu Shato. These are the people who attacked the church, and they had AK-47, and we have corrected some cartridges, 7.62 millimeter. They are here from AK-47, and they had come to kill, and they were baying for our blood. And people have been left in anguish, wondering why their own government can turn against the Church of Christ and turn against leaders. I've heard Murkomen saying that they are going to investigate. How can Murkomen investigate himself? How do police investigate themselves? These people came with a police vehicle, GK vehicle, GKB 765X, and another one from Marawa police station that ferried goons and police officers from Muraga. After the attack, the goons have retreated to Wamumbi's home in Kamunyaka, where they are now, together with the police, where they are having lunch and drinks. So Murkomen cannot tell the people of Kenya that they are going to investigate anything. The police cannot investigate themselves. These police officers are known. These officers attached to Betty Maina are the ones that attacked us in Kagio. They attacked us in Narok. They attacked Senator Nyoto in Muranga, and they have attacked us today. The vehicles number are here, Kipchumba Murkomen. These police officers' images are circulating on social media. So what are you telling us you have asked the IG to investigate? You cannot investigate yourself. This is a government attack, well known to Kipchumba Murkomen. Stop pretending that you are shocked that a church can be attacked. That is pretension. I want to thank the church members of Witima ACK Church for going down on their knees and praying that we are not killed. And God heard their prayers. Although bullets were raining like heavy rain, none of us was injured. Women, of course, and children have fainted because of tear gas, but we want to thank the church. And I want to tell our people to continue praying. God is in control. God is in control, and all these things will come to pass. I want to ask Murkomen, for 40 minutes, police attacked the church. Where were the local police officers from Udaya police station? 100 meters away. Which is 200 meters away from where we were. How can an attack on a church take place with live bullets and tear gas for 40 minutes? And then the CS Interior is saying he's going to investigate. There's nothing to investigate because this attack was organized by government, by the police, and by the 2 members of parliament, Eric Wamumbi and his wife, and they are now with the police officers celebrating in Kamunyaka, here in Mandera, the area member of parliament.
and of course the area member of parliament for Udhaya, Mheshimiwa Wainaina. I wonder why, Mheshimiwa Wainaina, you would send people to attack the people who elected you. The people of Karema gave you their votes. Why would you send police to attack them in church? Mwanchumurieli Y'Ensoko TV mbia mono asukubwatia emeroberi yonsi na bwigo gotengero muroberi oyiga ase emambia yabono asebono nigo tukurasi omiria chiduka kego na baadaye ningirane na yanda mange toskare ne TV yago. Eye Y'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery ya chinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
magega ya televishoni Y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba to yobonchuria 0788666662 amoreni gagendrete gotose mwana boire bokia tali yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali itukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Y'Ensoko TV oburuso umugusi Kurumucho manu Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira Y'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Y'Ensoko TV oburuso bumugusi Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira lituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengali botali no mubwekano Eye Y'Ensoko TV oboroso bumugusi Eno mwancho murieli Y'Ensoko TV chidaika nibere gore chinsa isano chiabono mambia asokwiranira aliagendere tokorekane mambia yabono mase yamwikase nyumba enene yoburai bwense gaswe omuche o Nairobi abwase omurai bwense Daktari William Samuel Ruto amona babwatani be kiama kya UDA mambia yabono bagendere tenigikaro erigokwanira ayabwatikene ne kiama ekyo namono asekeria bakoligereria igoro yemeroberio yabo emenene eria babe kituse chire chiri balierete engaki bare koligia oburayu mwaka wechilifu ibere emerongo ebere na ebere ainaro bagokwanira emambia ya bono ekerokeria emase ye mongo kwera wika asensemeyo erituligerina naraliaya agendere tokorokana kurwase ensemeyo ekati ya baria baikeranire ase egeikarikyo ngamo nomo waziri bwa mangana yechinse Chescom Salia Mudavadi omokonyi bumurai omokonyi bumurai wense Professor Kithure Kindiki amo nababwata nibande ase ekiameki ayo nachikogochera badaye ase emambia yabona kerokeria agendera tekorigererwa area achigo cha sore gotigana nayo kerokeria togosuka motutumanya kwiranirira ase egekare kigendera tenigo abaraikuru ase county ya West Pokot na Turkana bakoragwa no waziri wa mangana yensemo ya Afrika ya mucha Beatrice Askul nigo araire okubwatanana nabo igensemo ya ensemo ya Turkwele county ya West Pokot kwerera igoro abamenyi bensemeyo obuya wemeroberi yoboremi eywe gochia kubekwa asensemeyo eri kubakonya konyora endagera nemirimo ase abamenyi bensemo eyo yamaseyemo gwikase county ya West Pokot emambia yaboro. Our minister Beatrice Askul, governor for West Pokot, the entire leadership. I want to take this singular time to say thank you to the minister for coming.
to pursue a dialogue that will make the community of West Pokot to agree to take or to accept this particular project. This is a project that will help the people of West Pokot, it will help the people of Turkana County. The two counties are very ready to provide land because I think the key thing here is about the land. This process did not start today. We've had several other meetings with my colleague here and the President of the Republic of Kenya and even the leadership of Turkana and West Pokot to discuss on how this project will take place. Land is needed. People are now being consulted because sometimes issues of land are very difficult. They are very emotive. Until you go to the community and ask them humbly that land is needed for this particular project, and you tell them the importance of the project. Now that there is that positive note from the public, from the people, that they need this project, I think the next step through this ministry will now take effect. So we want to say it is really very important also to reconsider issues of insecurity around this particular area. This has been a war-prone area, not particularly here, on the other side of Turkana, this side of Pokot. The leadership needs also to accept that it's time for change. It is time all of us accept that our people should live at peace. Because with all areas that are prone to insecurity, areas that people are practicing cattle rustling are lagging behind. They have not taken the steps other counties have taken, like Homa Bay, Kisumu, areas in Central. Those areas have gone far away because they accepted to change life, to get into different livelihoods. Turkana people are suffering. The Pokos are suffering. Those from Samburu are suffering. Those from mwancho morireria bono na kierebya turanere bono ase omugano uri gosase gikaro kendera ase nyumba y'oburai bwense kendera koragwa no murai bwense Dr. William Samuel Ruto oyo gwekerboniga ogendera korwa enkwana yaye ase gikarekyo kiabaretramo abagwata na mono oburai bwekyama kya UDA emambia yabono yamase yamugwekase nyumba y'oburai bwense agaso mu Nairobi. Firm footing to drive our development agenda. And let me complete by saying the following. Now that we have a great scorecard that we are undertaking, most of the programs have been rolled into place. We now have a plan for the future because we need continuity. And because we have a plan for the future, you have heard us say that we now have a clear plan on how we are going to move our country to the first world. And we also are not just talking about a plan. We also know how to finance that plan. Because the problem with Kenya is not the absence of plans, is not the public, is not even money. It is the knowledge to understand how to craft innovative mechanisms of implementing and executing a plan. And that is what we have developed. We have an innovative plan on how to build roads. We have an innovative plan on how to drive our agenda into the future. And that is why we have said three things. Number one, for Kenya to move to the first world, we must generate at least 10,000 megawatts of additional energy. Today, sikizeni ndugu zangu, today in Kenya, we have 3,300 megawatts of energy. 3,300 since independence. I went to Ethiopia this last year, about 3-4 months ago. We went to launch what is called the Gad Dam. In that dam, one dam, they are producing 5,400 megawatts. One dam. The whole of Kenya is 3,300. Munaona iko shida ama hakuna shida?
Na ni shida hiyo ni kidogo ama ni kubwa? Shida hiyo ni kubwa sana. Sisi tunaelewana? And you know, we cannot drive our transformation if we do not have the energy to drive it. That is why we need to generate more energy. We cannot commit ourselves to industrialization if we do not generate energy. To generate that energy, we need between 10 and 12 billion dollars. That's about 1.5 trillion Kenya shillings. And do not worry, we will get the 1.5 trillion shillings. Tuko na njia ya kupata hiyo pesa. Do you understand what I'm saying? So that is the way we want to go. Let me give you an example. When I was invited to go to the United States by President Joe Biden, we signed an agreement between Kenya, Microsoft of America, and G42 of UAE to do data centers. Because that's the future. Technology is the future. And because we have green energy, America and UAE said Kenya is the right place so that we can use geothermal energy to drive our data centers. So tukaweka kidole ile kitu, tumefurahi sana. Mimi nimekuja hapa, nimetangaza maneno mzuri kabisa tu. Hii project ni ya karibu 1.2 billion dollars. Sasa kufanya assessment tukaambiwa data center moja inahitaji 1000 megawatts of energy. Kenya mzima iko 3000. Yani kuimplement hiyo data center moja, we have to shut down a third of the country. Sasa hiyo kitu ikakwama. Nyinyi mnanielewa? So going into the future, we cannot move Kenya forward unless we generate energy. And I want to tell you, we have enough energy. We have almost 10,000 megawatts in geothermal alone. We have 20,000 megawatts of energy in wind energy. We have enough reserves to generate sufficient energy to drive our industrialization, our manufacturing, and our technology progression. Tunaelewana? That is why we have said, as a country, in the next 5 to 7 years, we must generate 10,000 megawatts of energy, and we must have the resources to do it. Number two, we have also said, for us to move Kenya to the next level, we must stop living on the edge. It is a big shame that 60-something years after independence, we are still importing food into Kenya. For your information, we still import 500 billion of food into Kenya. Mahindi, tuna import. Wheat, we import. Rice, we are importing. Edible oil, we are importing. I don't know what we are importing. It's a big shame. And that is why we have said we need to transform our agriculture. The biggest potential we have today in agriculture is in our arid and semi-arid areas. That is the place where we have the most land. Galana Kulalu is an example. Many of the other areas is an example. That's why we have said we must build 50 mega dams, 200 medium-sized dams, and close to 1,000 other micro dams. Why? So that we can bring 2.5 million acres, additional million acres, into production. With 2.5 million acres under irrigation and modern infrastructure, we will not only stop importing food, because, and you know, if we stop importing food, we immediately, save 500 billion shillings we used to import food into Kenya. And number two, we can now export more into the world, into the region, and globally. That is why we are undertaking that we are going to do this, and we want to begin that process. We have dams that have been in our books forever. It is time to actualize those dams. And then number three, we have said
we cannot develop Kenya without infrastructure. We must have roads, we must have a railway, we must have an airport, we must develop our seaports. And we have the mechanism to do it. That is why we have mapped out, as I talk to you, we are mapping out an extra 28,000 kilometers. We want to make sure that we connect Kenya. We are mapping out 2,500 kilometers of dual carriageway. And we are mapping out a new airport and the new airport, for your information, will begin before June this year, here in Nairobi. Tunaelewana? We want to modernize our seaports. The whole of that plan will require another 3 enablers, which I want to tell you. Number 1, education. We must fund education properly. And we must put more money in science, research, and technology. And that is why we are saying we are moving our budget to 2% of GDP for us to be able to have the highest quality of professional human capital that is going to support our journey into the first world. That is what other countries did. Number 2, we must secure our country. We must make sure that there is security in every part of the Republic of Kenya. That is why we are investing resources in securing the country. And we are going to work together with you. How are we going to finance this project? We have told you this project is going to cost 5 trillion Kenya shillings. Mnasikia? It's going to cost how much? 5 trillion. Na hiyo kitu hiyo ni pesa tutapata. Don't relax. Hii pesa iko. Yes. Wakati tulisema tutafanya affordable housing, watu walitupiga makelele. Zakayo sijui nini. Leo contracts we have signed for affordable housing is 600 billion shillings of contracts in affordable housing in our markets and in our hostels. Kama ni pesa 600 billion tungeenda kukopa kwa IMF, tungekaa huko 10 years. Tukipiga magoti, simama, pinduka, enda pande hii. Lakini this is our own money. Nyinyi mnanielewa? So, this 5 trillion, watu wanasema hii ni wazimu. Well, inakaa kama wazimu. Lakini, we are going to deliver on it. How are we going to finance this 5 trillion? Tayari, for your information, tulikubaliana ya kwamba we are going to have alternative sources of revenue for us to finance our plan. We are going to bring in innovation. We are going to think outside the box for us to be able to finance our infrastructure. Number 1, we have grown our savings significantly, vile DP amesema. And we grew our savings intentionally. Why? Because every country that has developed, whether it is China, whether it is Singapore, whether it is Korea, they have grown their savings. There is no way you can grow if you consume everything that you earn. Let me give you a basic example. Sijiongei mambo makubwa. Basic example. Tanzania today has a bigger social security fund than Kenya. Yet, Tanzania's economy is 60% of Kenya. Why? Because they made the decision on savings earlier than us. In Tanzania, you save by law 10% of your salary, 5% government saves on your behalf. In Kenya, we changed the law. In 2013, myself and Uhuru Kenyatta, we decided, because we sat down and we said, we need to change the law so that we don't remain backward when other countries are moving forward. We changed the law in 2013, ilienda kotini, kelele, siasa nini. But when I came into office, I straightened that. Today, everybody of us is paying 6% of their salary. The government or your employer is paying
6% for you, which is your money. We will get rid of old age poverty. Wale watu wanamaliza kazi wanaenda wanakufa kwa sababu hawana pension. We have gotten rid of that problem. Number 2, we have built a big war chest for our development. Vile mulisikia, for 60 years, we had saved 312 billion shillings. For 60 years, pale NSSF. Kwa sababu tulikuwa tunasave shilingi 200 kila mwezi. When we changed the law, in 2 years, we have doubled what we saved in 60 years. Just in 2 years. Today at NSSF, we have 670 billion shillings. By next year, 2027, we will have 1 trillion shillings at NSSF. Tell me what's going to happen in 5 years, in 10 years, in 20 years. In 10 years, we will not be borrowing money from China or any other country for that matter. We will be using our own savings to drive our development. That is what transformation looks like, friends. That's what transformation looks like. And just for your information, that is how other countries have moved forward. Today, because Tanzania has a bigger social security fund, nilialikwa ati niende hapa hill. Imagine Tanzania, a smaller economy. Wako na pesa mingi mpaka wanakuja kununua shamba hapa hill, wanajenga nyumba ya gorofa 29 floors hapa. Because they are investing, sisi tumelala. Bado tunalipa 200. Hiyo inaitwa ujinga. Ama you can call it any other name, but that's what it is. So lazima tuachane na hiyo ujinga, sisi tusonge mbele. Tunaelewana jameni? Let us make the right decisions for this nation. And when we make the right decisions, we will see how Kenya is going to change. That is why you people seated here, don't just imagine that you are sitting here. You are sitting here because history has given you the opportunity to sit here. And we must acquit ourselves. We must be the generation. We must be the leaders that finally made Kenya the Kenya we all want it to be. Please, I want to ask of you. And we can change this country in our lifetime. Mukisikia Professor akisema in a generation, we can change this country. In the next 30 years, Kenya will be a first world country. Mungu atujalie. Inshallah. Ama namna gani, my friends? Si tuseme hivyo? And how are we going to do it? Already, I told you, we are going to find the resources. Today, as I talk to you, we have an opportunity to buy, as Kenyans, we have an opportunity to buy shares in Kenya Pipeline. Each and every one of us here, we have an opportunity to buy shares in Kenya Pipeline. Kenya Pipeline is not going to go away from Kenya. It's only that we will raise the money and let Kenyans own. It is part of democratizing ownership. It is part of democratizing wealth of our nation, so that each and every Kenyan can have access to owning what we have built together as a nation. So today, we are selling shares in Kenya Pipeline at the Nairobi Stock Exchange. And we are going to make sure that every Kenyan who has applied, first and foremost, gets their share before we move to anybody else. Many people I have heard have gone to Parliament to say, oh, you know, these shares of Kenya Pipeline have been overvalued. You know, hii share has been overvalued. Kwani mtu alikuwa anafikiri mali ya umma atakuja tu abebe hivi hivi? Hapana. Hii ni mali imejengwa over time, my friend. Hii ni mali imetengenezwa over time. So we have made sure that the people of Kenya get the best deal from their asset. Because it's not just us who are going to buy. There will be others who will buy. Sijui kama tunaelewana. So we have negotiated the best deal for the people of Kenya, so that that money is raised so that we can use it to develop our country.
We will raise possibly 110 billion from that sale of Kenya Pipeline. And I have told the people of Kenya, in the past, corporations were privatized. The money was used to pay salaries and to pay debt. Let me say, for the avoidance of any doubt, the commitment I made to the people of Kenya, any money, proceeds of privatization from Kenya Pipeline, from Safaricom, or from any other entity will be used for only one purpose: to develop the infrastructure of Kenya. Not a single shilling is going to pay salary. Not a single shilling is going to pay debt. We are going to use that money to build additional wealth. We want, when we sell one piece of infrastructure, we develop 5 pieces of infrastructure, which can be sold later down the road. Nyie mnanielewa? Yes, that's what we are going to do. And with what we are going to do in the next 2 months, by God's grace, in the next 2 months, we are going to raise about 350 billion shillings from privatization at the capital market. How much are we going to raise? 350 billion. Nanielewa? Na hiyo 350 billion is going to enable us to build infrastructure worth 4 trillion Kenya shillings. Akili. That's what we are going to apply. Nyie mnanielewa? Tuendelee ama tuendelee? Yes. Now, atusemi next election, in the next 2 months, we begin that journey. We are not talking about the next election. We are talking about now going into the future, into the next generation. So, with that money, we can be able to do the roads, we can be able to do the dams, we can be able to generate energy. So, if we have 4 trillion shillings this year, ile project yetu ilikuwa, program yetu ilikuwa trillion ngapi? 5. So this year we will raise 4. Imebaki 1 trillion. Hiyo tutafanya ukarabati kidogo kidogo, next year tumalize, Kenya isonge. Tunaelewana jameni? And we are very confident. We are going to tell the people of Kenya how we are going to do it. We stabilized the economy when nobody believed in us. We stabilized agriculture when nobody believed in us. We sorted out education when people thought it was impossible. We have sorted out health when people thought it was difficult. We are going to move Kenya from a third world country to a first world country in this generation. And that is why this meeting is important. You people sitting here, you are the people who will make that history happen. Tunaelewana? And that takes me to the next 2 items, and I want to take both of them together. The next 2 items is our party elections and the negotiations between UDA and ODM. How are those two connected to what we are having a conversation about? Unanielewa? They are important. The party elections that we carried out, in some areas very successful, in some areas not very successful, in some areas we did not succeed to carry out the elections. But we have a brief from the National Election Board. Why is the party election important? And I want you to listen to me very carefully. The party elections are important because the party is a critical instrument. Any successful democracy has a robust political party and democratic framework. We have 2 ways
of implementing our agenda. The countries that have succeeded, either they have succeeded because they are a dictatorship, where once the leader says we are going here, you cannot say no, and you cannot question. That is one way of moving the country forward. For us, we don't have that luxury. For us, we are a democratic country. And for a democratic country, the only instrument you have is a political party. Ni mnanielewa? Because a political party goes beyond a community. It goes beyond a region. It goes beyond a religion, either one or the other. A political party unites people into one common vision and one common program. And that is why we are sitting here, from different parts of Kenya, from different religions, from different communities, but we are united by the fact that we believe in Kenya in a certain way. And that is why I want to encourage you. Successful countries that are democratic are built on the solid foundation of a political party. It is important for us. The political party is not the party leader. The political party is not the NEC or the NGZ. The political party is the grassroots. The polling station is where the political party is made or unmade. That polling station. So, I want to encourage you. If you go to any successful political party, its success is in the grassroots. We have positions of 580,000. Is that correct, NEB people? 540,000 positions for officials in the party. 20 people per polling center. 20 people per polling center. We carried out elections the other day. And many of the senior leaders here, members of parliament and MCAs, did not even bother to participate. Very few people participated. I give credit to Kirinyaga and Bomet. At least in those two counties, we saw many members come to participate. But in other counties, the participation was very low. You find 50 people came to vote in a polling center. 20 people came to vote in a polling center. 15. Tell me whether if 30 people came to vote in a polling center, do we say that election went well? Yes. So we have instructed the NEB, any polling center where less than 50 people voted, we repeat. Any polling center where less than 50 people voted, we do what? We repeat. And please, I want to ask you, as leaders, the grassroots is very important. The grassroots is very important. I want to encourage us here. Go and become chair of the ward in your county. Those are the people who are going to decide for the party going forward. Nominations will be decided by the party going forward. Whether it is nominations of MPs, nominations of county assemblies, they will be decided by the party. And the party must have legitimacy. The legitimacy of the party comes from the membership voting for the party officials. Yes. We're going to redo this exercise where we did not do well, so that the person at the polling station, let me tell you, my friends, I have been in this politics for a while.
I was a member of KANU. The reason why KANU succeeded for many years is because people were elected. Watu walikuwa wanapiga mlolongo kwa polling center kuchagua officials wa chama. The reason why ODM today is where it is because they carry out elections in the polling center. Are we together? So, there is no other way. We have to have elected officials at the polling center. I know many of us here are friends. I also have friends. Even if your guy, the person you want at the polling station, if you think he's a good guy, he's loyal, he's good, he's hardworking, the people at the polling station may not have the same view. So, mwambie huyo mtu yako, wewe ni mtu yangu, wewe ni mtu mzuri sana, lakini twende tuchaguliwe kwa polling station. Akichaguliwa, huyo ndio mtu sawa. Mwingine akichaguliwa, ujue mambo ni hivyo. Sio kama tunaelewana? Kwa sababu sisi wote tuko na watu wetu, si ndio? Hata saa hii kuna watu wameandikwa tu kwa list ya chama, huyu ni chairman wa mahali fulani nini. Sisi tuliandika sisi watu hapa. Sasa hawa watu wetu tuliandika hawa tuwapeleke kwa raia. Once somebody has been voted for, you know, sisi hapa wengi wetu tumechaguliwa. You know the feeling once you are elected. You feel very good. Ama namna gani? Once you are elected. Let us also give a chance to somebody else to be elected at the polling station. So that the same feeling I feel when I'm elected president, you feel when you are elected a member of parliament, let another Kenyan feel the same at the polling center. Wacha hata yeye asimame hapo na kiburi yake aseme mimi nimechaguliwa hapa. Sisi ndio kusema kwa hivyo. Si ndio? Yes. Kwani mnafikiri hii feeling ya kuchaguliwa is only meant for us? Let us spread it. Let also another fellow hapo asimame hapo polling station aseme mimi ndio nimechaguliwa hapa na wananchi. Ndio tunasimamia maneno ya chama. That way you also create loyal members of the party. Once somebody has been elected, it is not easy for that person to walk away because they value the mandate they have been given. Even if amechaguliwa na watu 100, hawezi kutangaza ati nimechaguliwa na watu 100, anasema nimechaguliwa kama wewe. Si ndio? Ama namna gani? So, this is what I want to encourage us. Let us take this to the grassroots. That if you want us to build the party, we must go to the grassroots. And then we will do the wards, and then we will do the constituencies, and then we will do the counties, and then we will do the national elections here. Sawa sawa? Yes. And I want to encourage every politician here. There is no harm in you being a chair of a ward, a chair of a constituency, chair of a county. Sisi wote tusimame. That is how the party gets followership. We want to create a big party base. Tumeelewana? So that we don't keep saying maybe it is this or that or the other. Why? It's necessary for us to have a strong political party. It is necessary for us to have a strong political party because the transformation of a country goes beyond one leader. The transformation of a country goes beyond 5 years. It goes beyond 10 years. For us to have consistency, you must have a political party that will provide the transition so that when one leader finishes, the same philosophy of transforming a nation continues with another leader and another leader and another generation. Yes, William Ruto is not going to complete this transformation. It's not going to happen in 5 years. It's going to take more, 10, 20, 30 years. For us to provide that transition, we must have a political party whose philosophy, vision, understanding, manifesto provides that transition into the future. That is why it is very important for us to build
this political party. Also, this political party will also guarantee every one of you seated here, we are going to provide a platform for you to have an opportunity to demonstrate your leadership without necessarily the baggage of the community you come from. In a political party, we are all equal. Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja? That is how somebody from a minority will lead Kenya, because they belong to a political party that has networks everywhere, and he will be judged by his political party and the political party, what the political party believes, not because of the small community he comes from. That is how we are going to move together. Do you understand what I'm saying? We want the best leaders for this country, and we want to give a chance to each and every one of you to demonstrate your leadership, and the place to do it is in a political party. Hapo kwa uchaguzi tumekubaliana na hawa viongozi, mtu akitaka kuwa chairman wa ward atapatiwa nafasi ya kuongelesha the delegates. Aseme, sio tu mtu atikupigiwa kura hivi apewe ambiwe haya simama hapo, unataka kuwa chairman? Ndio, okay, tueleze, what are you going to do in furtherance of the implementation of the manifesto of the party? Ajitetee hapo aseme namna hii, yes, then tunapiga alafu tunasongesha. Ama pale kwa constituency hakuna mtu atapata atakuwa chairman ya constituency bure, lazima kuwe na mtihani kidogo. Utuambie kama unaelewa manifesto ya chama, mambo implementation imefika wapi. Then we begin to grow leaders. How did Barack Obama become president of America? It was in the convention when he persuaded people that he knew what he's doing. We are going to provide an opportunity for you. CDP ameongea hapa. Sumempima. Sindio? Sinamna hiyo? These are the kind of opportunities we are going to give to everybody to display, their leadership. And then it doesn't matter the community you come from, it doesn't matter the region you come from. If you persuade all of us here that you have what it takes to be our leader, we will elect you, and Kenya will elect you, and we will move forward together. That is why a political party is important. Sio kama tumeelewana jameni. Mukitaka tumalize ukabila kwa uongozi wa Kenya, let us fashion our politics, not on the basis of individuals, but on the basis of a manifesto, a belief, a vision, a political party. Today, why do I have pressure? Why do many people say, William Ruto alituambia, he promised this, he promised this. It is because I was not elected by the community I come from. I was not elected because of the community I came from. I was elected because of the manifesto that we committed to the people of Kenya. And that is why they rightly are telling us, you told us this, we want to see it done. That is what politics should be like. Because if I was elected on the basis of the community I come from, as long as I belong to that community, I don't have to do anything. Ama? Yes. But because I was elected on the basis of a manifesto, a program, that's why many people apply pressure on us. And that is why we have worked very hard, by the way. We don't sleep, because we have a target to meet, and we have a commitment to discharge to the people of Kenya. That is why I want to ask you, friends, we must go back. Elections are very expensive, but we have undertaken that we are going to repeat as many areas as possible. In fact, I think we are repeating almost 60% of the, how much? 80, almost, 80%. 80% will be repeated. We spend, just for your information, so that you know we are serious, we spent close to 120 million in the last election. We are ready to spend more money because the party is important. The party is important.
Another friend of mine who is a member of parliament, I asked them, why didn't you, I didn't see you participating in the election. He said, hiyo hakuna haja ya hiyo mambo. Sasa mtajua iko haja. Sasa mtajua iko haja. Kwa sababu, I am also going to meet aspirants next week. Kwa sababu mimi sitaki watu watakuja kwa hii chama mwisho wakuje, they have not contributed anything to the party, alafu wakuje waseme wanataka tikiti ya chama. Yule mtu yote anataka kuwa aspirant akuje saa hii tujenge chama pamoja, si ndio? Tujenge chama pamoja, pia na wao wakuje wa contribute kwa hii chama. Ndio wakati next year tunaongea nani atapata tikiti gani kupitia kwa delegates na wale wengine na kupitia kwa wananchi, kila mtu awe Kuna viongozi hapa walikuja UDA last minute, 1 month, mwisho, si ndio? Hawa contribute chochote, wamekuja wakabeba tikiti ya chama, wakahama wakabeba viti. Hapana, sasa kila mtu achangie before. Ndio nimesema waacha tuite wale wanasema mapema ndio best. Kila mtu akuje hapa tujenge chama pamoja. Sijui kama tunaelewana. Si ndio? Si tuendelee namna hiyo? Ama mnataka watu wakuje hapa mwisho wachukue? Si hata wanao wakuje wachangie. Hakuna kudandia. So kila mtu akuje hapa tushirikiane tujenge hii chama tukiwa pamoja. Ama mnasemaje jameni? Secondly, that is on political parties. Secondly, as you are aware, we have also, as we talk today, we have a broad-based government arrangement. Si ni kweli? Tulikuwa na matatizo, makelele, fujo, maandamano, tukasema in every challenge there is a silver lining and there is an opportunity if you look carefully. So in that challenge that we were undergoing, Wanchomoriere Y'Ensoko TV ayo naro agendrete kurwase enyumba yobrai wensase mucho yegano Nairobi asegikaro kegendrete emambia yabono kyoborai wekiama kya UDA guskomutuase ensemo yende eamate nigo eamate kurwase omuchi usase ensemo ya Thika ensemo ya Makongeni nigo erinekerere keribono baganirie ekyombe gusekia baganira abanyanyimbo kokora obotuki eribanyare konyora obwene bwabo magiga y'omwanchuobo omusaye bw'emyaka 23 gosiria obugima chiaringiria ngeri tukuri Alhamisi tariki 15 asomutinyo yigo mutangani umwaka gw'ikilo 2025 nomo engaki abanyanyimbo bare kokora obonyabi ase ensemeyo ya Makongeni abono ekerekeria baganirie abanyanyimbo gosobotuki gokorekana basabire kyombe akora obotuki ya DCI gokora obotuki erio banyore obwene bwabo bunankere kike irerete mwanchuobo gosiria obugima magiga y'omusayo yo weteruka kurwa egoroba igoro engaki abanyanyimbo bare gokora obonyabi obotidiase ensemeyo ya masa ya moto yaturarire lingo ekerero kiamateyega bakubwatana n'abasaye kurase ensemeyo. Na tumekuja hapa ili tuweze kupeleka petition yetu kwa station ya Makongeni kwa sababu huyu kijana ambaye mnaona hapa anaitwa Dek Muniko alikujua na polisi kwa nyumba yake, alikuwa anaishi hapa mbele mahali msikiti iko hapa Makongeni. Polisi wakampiga na wakamrusha from the 5th floor of apartment ambayo alikuwa anaishi. Sisi tunauliza kwa nini polisi hawakamati vijana na kuwapeleka station ilhali wanawapiga na kuwaua? Kwani hata mhalifu hana haki ya maisha? Kile ambacho tunataka sasa, kwa sababu tunataka kutembea kuenda hadi Makongeni police station, ni tunatafuta haki ya huyu kijana. Mbona polisi wanaua mtu na wanamrusha kutoka 5th floor anaanguka mpaka chini ndio wa conceal evidence? So tunataka kuambia police force ambayo tuko nayo hii Kenya,
ya kwamba we are under a new constitution. Na constitution ambayo tuko nayo saa hii, I warrant any police kuua mtu. I warrant any Kenyan kuua mtu, taking a life of another Kenyan. Na wananchi wetu wa Kenya, ni jukumu yenu ya kuhakikisha kwamba mmetafuta haki zenu, kwa sababu huu kunyamaza kwenu ndio wanasiasa wanataka. We know very well the scheme of William Ruto. He want us to hii mambo ya kuua wa Kenya ikuwe ni kama kitu ya kawaida, ndio tukifika 2027 akuja masaka wa Kenya, na hiyo ndio hatutakubali. Hii Kenya si samba ya William Ruto, hii Kenya si samba ya mwanasiasa yoyote. Hii Kenya ni ya Wakenya wote, na kila Mkenya akuna haki ya kuishi kwa uhuru katika hii Kenya. Tunaona pattern ya kuua vijana. We know there's another guy who was shot in Karatina. The other day, a young man was shot in, I think, Kayole. You know, it's happening every day. It's scary, very, very scary. In fact, I'm telling people, as for me, I'm seeing a pattern. But people have refused to see this. But I believe it's a pattern for 2027, a mass slaughter. You know, the police would be used to kill people. In case we go to the elections and the election is bungled or it's contested, there will be chaos, there will be violence. So police will go, will rampage, and they will kill people. And because we have refused to hold them into account, we have refused to hold our leaders into account, these people are going to kill us. So, really what we are, our petition is open and Kenya wa Kenya, uhuru wetu wa Kenya, tupiganie. Viva Congress, viva! Gotikana na igwe kase county ya Nyamira omo CEO o Lake Victoria South Water Works Development Agency umanyekene buna Jacqueline Kemto nigo aerere na korwa serikali nige bwatomoroberio ase ensemo yo mwerio yo kwene kibuna county ya Nyamira ngotwarere amache aisaine nabo igo serikali nkwananera amache aisaine guchiase abamenyi be county ya Nyamira abwa satebire amache yo nigara chiko konya mono abamenyi abuna mono ase gitari ya Nyamira level 5 na mono abamenyi bensemo ya kibirgo amona nsemeria yekerenyo buna umusi oyo Jacqueline Kemto akwerera emambia yabono barenga tumanyete bora butiti yae eyere mumbuga mwarege sima tobegeto ege simekyo ninche nabeka ege akabere nareta machi Nyamira through the government, through the Ministry of Water and Sanitation. Amacha aritobwate Nyamira agari ngokora tore last mile connectivity. Last mile ige mineti amacha entobwate tubabekere chi pipe amacha ike mpaka kibirigo gaiga asoe chiro asoe skuru asoe kerase asoe mpaka ekerenyo. Amacha itoko yabekera sola muna mwespi momanyete konye company nere ya Wasco bono iganto bwate company ya ite kurukunya Wasco tuete nenerete buna bantu banyamira county iteribia egere na intwe tobe independent bune county intoko nyakuruku abantu bakisi county. Madam PS chenye nambia watu wetu ni kwamba as Lake Victoria South tuko na program ya maji ambao tunafanya last mile connectivity, of course through the national government under the Ministry of Water, Sanitation and Irrigation. And this financial year we have a budget of 170 million ambao tunafanya last mile connectivity. Tutafanya connectivity ya maji from Nyamira. The first beneficiary will be Nyamira Level 4 Hospital. So watu wetu wakipata matibabu through SHA, hatutaona wagonjwa wakibeba vibuyu kwenda kutafuta maji. Erebu yago serebobe. We have to make sure ya kwamba kuna maji, mgonjwa akienda hospitali, tusione wamama na vibuyu wa kwenda kutafuta maji. Tutahakikisha ya kwamba hiyo maji imekuja mpaka hii shule mahali tuko, ili watoto pia na wanafunzi wasibebe vibuyu kwenda kuchota maji. Aba gusiba minto. Ikere koboko. Ikerarari.
ke monware na inde to sanera muka mumura utara morora into bana buna torega omwate bibu itore KBB 032 R 10 bila rende ento kora bono ga kintorue chigasie chitore totebuna sukiensemo totochikori gichigas totarochi into baretere tia magenderero, and that is why we are here. Thank you so much and God bless you. Tiga tubwaterane serikali ya William Samoei Ruto 10 bila break. Thank you. Gwikira wo mwanchu murire ye mambia bono no tugwikira omweri obwo murubire gwe Etorobini asoko murekera ari agendere tokoreka ni mambia bono ense yemo osekinsa isano nebiri chebono mubaso ne kinsa 10 amo nere Daniel Mwaga karara chokumanya amange urabasaki baito bagendere tukoyariganya ase ritukeri gendera gotengerera kubwati mirubirinde yatigera ase ritukeriga wika eriankyo uchakira kinsenye wika kinsa isano nemo aso murubire gwe Etorobini nakwa ne ritukerigia eretariane Ishmael Mogere. Y'Ensoko TV.